हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द sapnas होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण 3.3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इव्हनिंग या पोएमचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडवणार आहोत. परंतु त्या अगोदर आपण त्या पोएमच्या साईडला जे क्वेश्चन आहेत, मार्जिन क्वेश्चन किंवा साईड क्वेश्चन म्हणतात, त्याची सुद्धा उत्तरं लिहूयात. बरं, जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा. मी आहे सपना टीचर, पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे इथून. तुम्ही कुठून माझा व्हिडिओ बघता मला कळवा. So let's start to write all these questions. Answer. Where has the poet stopped? Answer A. The poet has stopped in the beautiful woods. What season of the year is described here? कोणता ऋतू इथे सांगितलाय? The season of the year described in the poem is winter. Second, what time of the day is described here? कोणती वेळ आहे ही? The time of the day described in the poem is evening. On what date every year is the darkest evening? The date every year when it is the darkest evening is 21st December. List the sounds mentioned in the poem. तर कोणते कोणते आवाज याच्यामध्ये आलेत? Answer. The sound mentioned in the poem are shaking of harness, bail by the horse, sweep of easy wind, and downy flakes. Why does the traveler have to leave the lovely woods? आन्सर. ट्रॅव्हलरला का त्या इतक्या सुंदर झाडांमधनं जावं लागणार आहे? उत्तर आहे, द ट्रॅव्हलर हॅज टू लिव्ह द वुड्स ॲज ही हॅज प्रॉमिसेस टू कीप अँड माइल्स टू गो बिफोर ही स्लीप्स. इंग्लिश वर्कशॉपला आपण सुरुवात करतोय. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, पुट राईट मार्क इन फ्रंट ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट और रॉंग मार्क इन फ्रंट ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट. The speaker stops to watch rain falling among the trees. So answer है पहला false. Second, the owner of the woods is known to the speaker. True. See, the horse is worried about the cold and wants to keep going. True. The speaker doesn't emphasize upon the beauty of woods. He is passing through. False. Second question, find out lines from the poem as a proof for the following explanation. म्हणजे ते स्पष्टीकरण दिले, त्यासाठी त्या अनुषंगाचं कोणती ओळ आहे कवितेत ते आपण लिहायचे. बघा, देयर इज नो वन टू कॅच द स्पीकर ट्रसपासिंग. तो उत्तर आहे, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. बी, द लिटल हॉर्स ड्राउन्स हिज मास्टर्स अटेन्शन. आन्सर, ही गिव्स हिज हार्नेस बिल्ड्स अ शेक. See, his horse seems anxious to keep going. Answer, to ask if there is some mistake. D, the speaker prefers to stay but is forced to move onwards. Answer, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. E, the poem is set in the bygone era. Answer, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. 3. The poem is believed to have a reference to the poet's life itself. What could the following signify? Choose from the bracket below. Duties and responsibilities, old age, life, death, everlasting peace. The speaker's journey. The answer is, the speaker journey, life, snowy evening, old age, lovely deep dark woods, everlasting peace, promises, duties and responsibilities, sleep, death. Question 4, tell whether the rhyme scheme of the following stanza is right or wrong. For the wrong rhyme scheme, give the correct one. Okay, तर आपल्याला राईम स्कीम कशी शोधायची माहितीच आहे. आपण स्टांजा 1ची राईम स्कीम A B A राईट आहे. स्टांजा 2ची B B C B ही पण राईट आहे. स्टांजा 3 C C D C ही पण राईट आहे. आणि स्टांजा 4 D D E D ही रॉंग आहे, कारण करेक्ट राईम स्कीम काय आहे? D D D D. क्वेश्चन 5, गिव्ह युअर ओन रायमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. म्हणजे स्वतःचे शब्द द्यायचे, कवितेचे दिले पाहिजे काही नाही. हाऊस, माऊस, वुड्स, गुड्स, इझी, स्लीझी, विंड, ग्रिंड, डार्क, बार्क, वॉच, स्ट्रॉच. क्वेश्चन 6, मॅच द लाईन्स ऑफ द पोएम विथ देअर फिगर्स ऑफ स्पीच. सो या कवितेमध्ये भरपूर फिगर ऑफ स्पीच आहे. अलिट्रेशन, पर्सॉनिफिकेशन, इन्व्हर्जन आणि रिपिटेशन. तर आपण हे मॅच करायचं आहे. हुज वुड्स दीज आर, आय थिंक नो इन्व्हर्जन. हे पाठच करून टाका, इन्व्हर्जन आहे. द वुड्स आर लवली, डार्क अँड डीप, अलिट्रेशन. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, repetition. My little horse
must think it queer personification. Question 7. Match the words given in group A with their meaning in group B. So A same meaning इथे B मध्ये दिलेले आहे. Mistake, error, downy flakes, soft snow falling, woods, jungle, queer, strange. Question 8. Complete the following wave diagrams by adding suitable describing words in the boxes. One is done for you. So for wind, describing words are cold, hot, sweeping, howling, stormy. And for evening, describing words are darkest, cold, sunset, pleasant, snowy. For the question number 9, pick out lines from the poem that contain imaginary, write them in your notebook. So answer it: to watch his woods fill up with snow, my little horse must think it queer, to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake. The darkest evening of the year, the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep. Question 10. Prepare a set of questions to interview a person who had just returned from a trek in the woods. जंगलातनं परतून आलेल्या माणसासाठी प्रश्नावली तयार करायची आहे. Answer: How long did it take to complete the entire trek? Second, why did you choose this particular trail for the trek? 3. Did you do any specific training or preparation before the trek? 4. Do you often go trekking? 5. Was there anyone accompanying you in his trek, or were you alone? 6. What precautions do you take before going on a trek? 7. Did you face any dangerous or issues during the trek? 8. What would you say was your overall experience of this trek? 9. What was the best part for you about this trek? 10. Are you planning on going for another trek soon? Question B. A person who has recently scaled माउंट एव्हरेस्ट, म्हणजे असा माणूस ज्याने नुकतंच सर केलेला आहे माउंट एव्हरेस्ट. आन्सर: वॉज इट युअर लाईफ लॉंग ड्रीम टू स्केल अप माउंट एव्हरेस्ट? सेकंड, व्हॉट वॉज द एक्सपिरियन्स लाईक वेन यू रीच द टॉप? थर्ड, व्हॉट ट्रेनिंग डिड यू गो थ्रू बिफोर स्केलिंग माउंट एव्हरेस्ट? फोर्थ, व्हॉट प्रिकॉशन्स डिड यू टेक बिफोर स्टार्टिंग ऑन युअर जर्नी? 5. Who all were with you during the climb to the top of Mount Everest? 6. Did the cold affect you anyway? 7. How long did it take to scale up Mount Everest? 7. Were there any unforeseen circumstances that you were not expecting? 8. What would you say was the toughest part of scaling Mount Everest? 9. Do you plan to scale up any other major mountains in the near future? So thank you students. If you like this video, आपले सगळे प्रश्न इथे सोडून झालेले आहे. सो व्हिडिओ इथेच संपलेला आहे. जर तुम्हाला कोणताही प्रश्न अडत असेल किंवा ग्रामरशी रिलेटेड काही प्रश्न असेल मला बिनधास्त कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.